Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Starfield, de onde paramos aqui em Nova Atlântida, certo? Estamos no poço e vamos entrar nessa loja para iniciar mais uma missão. I help out Henrik from time to time. Not very often these days, but that's fine. It's a quaint shop, isn't it? I like it here. Maybe a little, but that's not such a bad thing, is it? Better than all the noise and attention topside, if you ask me. Oh, Henrik is an old friend of mine. I help out around here from time to time. But I don't just loiter around. I'm involved in my own business endeavor as well. Unfortunately, I'm quite old-fashioned. I only deal with associates that I know and trust. But if you do a small favor for me, I might feel comfortable opening my business up to you. All you need to do is pick up a package from Red Mile and deliver it to me. You don't even need to interact with anyone. The contents are of no interest to you, and they're not contraband if that's what you're wondering. If you're uncomfortable doing this favor, you're free to decline. I'm not at liberty to discuss that yet, but I assure you, it's quite lucrative. Fantastic. I eagerly await your return. All right then. Beleza, né? Então a gente vai ter ali uma localização para ir com o personagem buscar esse pacote aí, né? Uma remessa do cara, certo? Chegando nele, a gente vai simplesmente descer, tá? Eu não vou fazer a exploração da área, porque eu não vim pra cá ainda pra fazer o 100%. Entrando na área ali, ó, a gente já tem a marcação da localização do pacote. Não tem muito segredo, é só você ir lá e pegar. Bom, o pacote é esse daqui, né? Só pegar ele e levar de volta pro cara, beleza, a mina veio atrás e a interface entende que o preferencial é ela, mano. Nossa, é uma bosta, hein? It's a quaint shop, isn't it? I like it here. The sooner you get that package, the sooner we can do business. Ah, excellent. I see you've held up your end of the bargain, so I'll do the same. Salinas hardware is now open for business. I'll unlock the door for you. Feel free to come around and peruse my wares anytime. Don't mind me. Just a weary man resting his feet. Okay then. Come on back. Welcome to Salinas Hardware. All right, take a look. Basicamente a gente acaba liberando ali, ó, uma nova loja de armas, tá? Bem interessante é isso daí pra nós, tá? E é uma missãozinha bem simples, né? Que a gente acaba liberando ela ali, ó. Bem legal. Bom pessoal, dessa vez estamos aqui, ó, na estação de metrô, né, que a gente sai dela ali pra ir na guarida. Temos mais uma missão secundária aqui com essa mulher. Another day, another credit. Well, that depends.
Are you a foodie or a shopper? If that's the case, you have a lot of options here in New Atlantis. Don's Roost is probably the fanciest. They have great steaks there. But I'll be honest, I'm more of a chunks girl, and my boyfriend and I can't get enough of Terra Brew. Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Glad to hear it. Yeah, life is good, isn't it? I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I think we're finally getting close. Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis. What about you? Have you gone on any adventures? That's amazing. I'm so jealous. One day you'll have to tell me and Tony all about them, okay? Not too bad. Found a box of pens the other day. You'd be amazed at what people leave lying around. Well, you know, it's one of those days where all I can think about is food. I wonder if my boyfriend will take me to Chunks later. I can't complain. My boss told me yesterday that I'm one of the best janitors she's ever hired. Feels great to be appreciated. Sometimes I wonder if me and my boyfriend spend too much money on Terra Brew. But somebody's got to drink it, right? I cleaned up a kid's vomit today. 4th time this week. Really? Well, I guess you're right. I'm feeling a bit run down. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use a TerraCino from Terra Brew right now. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Take care of yourself. Beleza, né? Então a gente tem ali, ó, um objetivo bem simples, tá? É só comprar ali um item e entregar pra ela, mostrando pra vocês que eu estou aqui, ó, no distrito comercial. E vindo nessa área aqui, a gente já consegue comprar o item pra ela. E aí é só levar e encerrar a missão, mano. Bem de boa. Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew offers is my favorite. Certainly. Please take your time. Beleza, né? Aí só lembrando também pra você não acabar comprando o item errado, né? Que no caso é esse daqui. Aí a gente pega um deles e só levar pra ela e encerrar a missão. I wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No, probably not. I'm so excited to see Tony after work. Oh, thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. I'll be the most enthusiastic janitor in New Atlantis. Here, take this. I found it while I was cleaning. I figured you might find a use for it. Thanks again. I really appreciate it. See you around. Beleza, pessoal, então, só mostrando pra vocês aqui a localização que eu estou, tá? Que é no distrito TAMC, certo? Seguinte, a gente vai pegar este elevador aqui que tá na estação ali mesmo, tá? De metrô. E vamos para a área de pesquisa em defesa e serviços ali também, certo? Vai ter um pesquisador aqui que a gente vai ter uma missão secundária também para completar. Primeiro deixa eu só encontrar ele aqui, mano. Cadê? O cara tá sentado aqui, já não tá mais, pera. Deixa eu dar uma olhadinha. Deve estar... Ah, ele tá aqui, ó, nessa sala. Vamos conversar com ele primeiro. Back in the lab. Quiet, safe, secure. Just how I like it. May I help you? It's home. It doesn't matter how long I've been away, that will never change. Now, this lab will take some getting used to. Sometimes I go looking for the bathroom and end up in the storage closet. The short answer is xenobiology, but
I get that that's a pretty broad category. My specialty is alien flora, but as a lead, I managed pretty much every department on the station. Maybe now that I'm here, I'll go back to my roots, so to speak. Yeah, it's nice being in a lab again, and the facilities here at MAST are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well, I feel like Sisyphus pushing his boulder up the hill. Xenobiological stuff on the flora we grew in the facility. We made regular jumps to MAST, so thankfully I don't need all of it, just my most recent notes. Have you ever lost a document because you forgot to save? It takes twice the mental energy to rewrite it. You remember the basic idea, but there's no inspiration behind it. You're trying to pick up a memory that you told yourself was safe to forget. Oh, great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Voss in the Alpha Centauri system, so it won't be too far of a jump. Just be careful. I don't know if those zealots are still there. If they are, definitely do not engage. Goodbye. Beleza, pessoal. E é o seguinte, a gente vai ter que ir buscar um códice que está aqui neste sistema de Alpha Centauri, certo? E essa missão aqui, ela vai nos mandar ir em uma estação que fica lá em Voss, que eu já fiz a exploração aqui no canal, tá? Tem esse pequeno detalhe, né? Que é a Estação Estelar RE 939. Eu passei e explorei ela quando estava fazendo 100% do sistema. Então, eu não vou explorar aqui, tá? Eu vou deixar aí a parte da exploração dessa área na descrição do vídeo aí. Quem quiser ver eu matando todo mundo, revirando tudo e olhando tudo, mano, tá aí na descrição, porque eu não vou explorar isso aqui de novo, certo? Pra gente não ficar perdendo tempo. Pegou o códice, volta no cara e encerra a missão. Back in the lab. Quiet, safe, secure. Just how I like it. Well, will you look at that? Huh. And it seems to be in working condition. So you see, even when tragedy strikes, there's people like you to help pick up the pieces. It makes me feel good about where we're going as a species. Well, I hope so. And with all the resources we have here, I have no excuse not to. Here. I know credits are a lazy gift, but as a scientist, I think it's better to be practical. Thanks again. Beleza, né? Aí saí pra dar mais uma volta ali, não tinha mais nada pelo menos que eu encontrei, né? Pode ser que eu encontre mais coisa futuramente, andando mais um pouco, mas vamos entrar pra vanguarda da UC. Yes? You needed something? I'm one of MAST's resource officers. It's my job to ensure those here on official business get where they're going promptly, and that any rule breaking is dealt with swiftly. This is MAST, the beating heart of the United Colonies. Every decision made in the civilized galaxy takes place inside these walls. Most of MAST's employees have extensive training in their specific areas of expertise. But if you're interested in joining the UC, Commander Tuala of the Vanguard is just on the far side of the room. The Vanguard's open to anyone who can fly. Stay safe. Aí a missão é iniciada, a gente precisa conversar ali, ó, com o comandante. What do we got here? Another applicant to the UC Vanguard? Interested in doing some good for the people of the United Colonies, all while earning your citizenship and credits to boot? Well, other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, you'd get access to discounted services on any UC world, credits to help you get on your feet. You'd even be able to buy property right here in New Atlantis. Citizenship unlocks it all.
and signing up for the Vanguard is the fastest way to earn it. We're the United Colonies Volunteer Fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant reaches of the United Colonies, all while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. Glad to hear it. Signing up's simple. All you've got to do is pass a flight exam and make it through one probationary mission, and you're in. We'll have you working your way to UC citizenship in no time. Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Beleza, então a gente começa ali o alistamento para a vanguarda aqui da UC. A gente ganha cidadania aqui também, né? Querendo ou não, é necessário para comprar casa aqui em Nova Atlântida, tá? Rapaz, vai mandar pro elevador lá embaixo mesmo? Não é mais fácil por aqui não? Ainda bem que a missão atualizou ali. Caramba. Aí beleza, né? Primeiramente vamos lá fazer o alistamento, tá? Que é na sala de orientação ali da vanguarda. Precisamos vir nesse computador aqui também. É só confirmar ali o alistamento, tá? Eu vou deixar um pouquinho na tela para quem quiser ler com calma aí. Claro que tem um monte de coisa ali, né? É que na hora eu nem me toquei ali que era só apertar o D para ir para a próxima página, mas beleza, coisa que acontece, certo? Aí a gente tem ali. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall or continue on to the examination. Meio que o museu aqui, né? Da UC, que vai contar um pouco da história, vai demorar um pouco, mas eu vou deixar passando aí. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent.
But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war. The Serpent's Crusade. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Narion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The Colony War was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the Colony War. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nira. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more: independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation,
granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? This thing's like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Free Star Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the Armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. No one is born a United Colonies citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies.
Bem legal, né? Conta bastante coisa aí do passado e da história que aconteceu, né? Bem legal. E aqui a gente vai fazer um teste de pilotagem ali, mano, que já vou deixar bem claro, é uma bosta, tá? Mas nossa senhora, é ruim demais. Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation pod to initiate your exam. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. Of course, you'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Vanguard assignments can often include both space and ground combat. It'd be bad for both you and the United Colonies to not ensure you're adept in both capacities before sending you out on your first real assignment. The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. All right then. Rapaz, já vou avisando que, de longe, esse aqui é o pior teste de simulação de voo que eu já vi entre todos os jogos. Mano, é horrível de completar. This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. É algo que literalmente não vale a pena nem você se esforçar pra tentar, mano. É fazer o mínimo e continuar a missão. Mas beleza, né? Como a gente tá na merda aqui, vamos lá, né? Eu vou resolver fazer tudo aqui de um jeito ou de outro. Mas vou mostrar pra você, né? Primeiramente, vamos lá. Começar os desafios aqui, certo? Partindo ali do nível 1, tá? Pra vocês verem como que vai ser a progressão aqui neles. Welcome back. The goal of this examination remains the same. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. Defeat 3 tiers of opponents to complete the exam. Good hunting, applicant. Primeiro nível aqui não é algo complicado, tá? Porque assim, apesar da nave que a gente tá ali ser uma merda, é o resumo da história, não vai ser algo complicado porque é apenas um inimigo. Então tipo, mano, é um inimigo, você tem métodos pra derrotar ele com facilidade. É só você não ficar na frente da nave ali e ficar tomando bala, né, filho? É o resumo da história. Então, mano, persegue ela, sempre tenta manter ali você atrás dela, acabou, bem tranquilo. O nível 1 a gente já passou, mano, bem de boa. O nível 2 também não vai ser algo complicado. Vamos dizer assim, o motivo disso vão ser 2 inimigos, tá? Claro que dá pra vacilar aqui e morrer? Dá, porque são 2 inimigos. Mas o detalhe é o mesmo padrão, tá? Eliminando um rápido ali, você já consegue cuidar do outro com uma tranquilidade a mais, tá? Porque querendo ou não, mano, ficou atrás ali da nave, né? E acabou. Você já evita tomar bala de uma ali. E ela vai ficar tentando aí sair da sua mira também de qualquer forma, tá? No máximo você vai ficar tomando uns tiros da outra ali por um tempinho, mas nada muito complicado. A gente eliminou uma,
Aí a outra ali, ó, a gente só precisa, né, fazer meio que uma volta pra conseguir eliminar ela também. É um pouquinho chato? É um pouquinho chato, mas não é algo ainda tão complicado assim a ponto de, porra, tá difícil, né? Não tá. Beleza. Completamos então o nível 2. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. Agora a gente vai iniciar o nível 3. Também a mesma coisa. Os inimigos ali vão mudar, né? Vai ser outra nave agora, porém continua sendo a mesma quantidade. 2 inimigos, então mesmo assim a gente ainda tem métodos ali e estratégias para conseguir passar isso daqui na moral, tá? Tem esse detalhe, então não é algo tão complicado ainda, beleza? Eliminou um, você já vai ficar de boa para ir atrás da outra ali e evitar, né, os seus tiros também. Então assim, também não é um nível complicado, tá? É bem de boa de você passar. Quase lá. Beleza, nível 3 completado. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Esse daqui é o nível mínimo que você tem que completar para continuar com a missão. É o nível 3, tá? Por que que eu estou nessa estação aqui espacial no meio dela? Porque é ela que a gente vai utilizar para passar o 5 e o 6. O nível 4 também não vai ser complicado. Por quê? Vai ser uma nave só, claramente muito forte, tá? E é uma outra nave, porém, ainda assim não é algo complicado por ser um inimigo só. Você vai seguir ela ali e, mano, GG, cara. Tranquilo também. Ficando atrás dela, evitando seus tiros. Você entendeu? De ficar passando na frente dela. Mano, de boaça. Não tem nada de complicado aqui. Tá bom? Opa, errei o botão ali. Calma. É só ficar atrás dela ali, ó. Por mais que ela tente virar ali, acabou. Então agora, os níveis fáceis a gente conseguiu passar. Agora é o nível 5 e o 6. Só pica pra tu terminar, tá? É complicadíssimo você enfrentar elas aqui na moral. O que que eu gosto de fazer aqui? A gente pode utilizar ali meio que uma falha do game pra passar isso daqui. Mano, para a nave no meio da estação espacial aqui, tá? E se vocês quiserem pode dar um save. Qual que vai ser o método que a gente vai utilizar aqui? Eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiramente, eu falhei ali no desafio, porque ainda assim vai dar BO, tá? E outra coisa, aqui nos controles de simulação, a gente tem ferramenta de depuração, melhoria de escudo, de dano e também gerar uma nave aliada ali, tá? Utilize essa ferramenta porque vocês vão ganhar ponto aí na missão também. E agora a gente vai iniciar ali então a parte do nível 5 para completar, certo? Eu já estou no meio da estação espacial e eu vou fazer de tudo para manter a nave aqui dentro, tá? De preferência eu não vou me mover. Isso daqui vai demorar? Vai, tá? É um saco? É um saco. Mas mano, dá pra fazer sem a gente ter tantas complicações assim. Cara, parando a nave aqui, ó, no meio da estação espacial aqui, toda destruída, você vai esperar as naves inimigas virem na tua direção. A partir do momento que você começar a levar qualquer tipo de dano, mano, sai da cabine ali. As naves inimigas vão perder o target de você e vão começar a rodear a estação espacial aqui. Então meio que vai ser um sai e volta, sai e volta, sai e volta, porque elas vão começar a bater na estação espacial e vai explodir. E aí se sobrar até umas duas ali, você fica na moral. Toma cuidado pra não tomar dano pra ir morrer ali, porque senão vai falhar a simulação. Mas vocês podem ver, ó, que ela tava atirando na minha direção, eu saí da cabine e basicamente o que aconteceu? Ela parou de atirar em mim. Então ela perdeu o meu target nessa animação de levantar do assento. E quando eu tô voltando ali, ela já tá com o meu target padrão.
Então, mano, a gente só precisa ficar saindo e entrando, porque isso, além de manter a vida e o escudo da nave alto, tá? Porque por algum diabo de motivo, quando você sai aqui e volta, o bagulho cura sozinho, sem você apertar nada, tá? Tem esse detalhe. Elas vão ficar rodeando a estação, e olha lá, uma já explodiu sozinha. Eu não dei um tiro até agora. Então é esse o sistema que a gente vai ter que fazer, tá? Mano, demora, é chato, tá? Mas, mano, mostrando pra vocês que é possível. Vai enfrentar as 4 naves ali. Dá pra você conseguir? Dá. Mas vai ser, tipo, 99% mais complicado de você conseguir passar esse desafio aqui. Porque até umas 2 naves ali você vai conseguir. Mas, mano, você tem que lembrar que você tá enfrentando 4. Você não tem cura ilimitada, tá? E essa nave aqui, ela é extremamente fraca. Então você, na moral, é muito foda passar isso daqui, ó. Uma ali já enroscou ali na estação e ela tá batendo e perdendo dano. Se você quiser dar uns tirinhos ali, ó, aproveita, ó. Dá nada, enroscou na minha frente, não se move. Começou a tomar tiro, mano, ó. O escudo começou a descer, larguei o assento, volta, tá, esquece. Tem uma nave aliada minha lá dando bala pra cacete lá neles também? Tem. Mas a gente vai manter esse mesmo processo aqui. Senta na parte aqui da cadeira do piloto. Sai da cadeira do piloto. E fica fazendo isso, tá? Pode ver, ó, que curou a fuselagem ali. E, mano, eu não fiz nada. Tá? Eu não apertei o bagulho pra curar. E curou. E é isso que a gente vai ficar fazendo. Não era nem pra mim estar me movendo aqui, tá? Mas, beleza. Fica na moral, tá? Até umas 2 naves ali, se você quiser, mano, dá pra você ir lá e enfrentar. Se não quiser ter riscos, o que você pode fazer? Sobrou 2 naves ali. Dá um save aqui agora, nesse exato momento, certo? Vai lá pro combate, porque até umas 2 naves você consegue enfrentar na moral, tá? O problema maior é que, mano, 3, 4, 5 é foda. Igual agora. Conseguimos eliminar ali, ó. Falta só uma. Aí é de boa. Dá pra nós ir pra cima lá, na moral, e, mano, passar. Se você quiser ainda se garantir aqui, fica na moral aí que uma hora ela vai cagar inteira e, mano, vai fazer merda, tá? Aí, como padrão, pra encerrar o desafio mais rapidamente, o que eu fiz aqui, ó? Fui atrás dela, né, mano? Padrão, uma nave só. Dá pra nós enfrentar na moral. Não temos dificuldade, tá? Aí é só fazer aquela perseguição. Não ficar dando mole nela ali, né? E ficar de frente com ela. Demora um pouco, mas conseguimos passar o desafio 5. E agora a gente vai pro último nível de dificuldade, que é o nível 6. Mesma coisa, a gente vai se manter na mesma posição aqui. E a estratégia é a mesma, tá? Bora lá dar um save por precaução também. Dei um save ali por precaução. E agora é o seguinte, né? Bora lá. O que acontece aqui? Esse aqui é o nível final. É o nível 6, tá? E aí, mano, mesma coisa, a mesma estratégia. Vai demorar mais, porque agora também é algo aleatório ali, delas fazer a cagada, tá? Porque a gente depende ali da IA, mano, fazer merda. Mas agora vocês já repararam, no nível 5 a gente enfrentou 4 naves. E é uma pica tu enfrentar as 4 na moral com essa nave aqui merda, tá? Já fica a dica aí. No nível 6, que é o último nível de dificuldade, são 5 naves. E, mano, é inviável tu enfrentar isso aqui na moral, tá? Olha lá, ó, pode ver, ó, que já começou ali a bater na estação espacial, tá? Ela perde o target. Então a gente... Esse é o método da gente conseguir ficar ali sobrevivendo e ao mesmo tempo, né, matando. Demora? Demora. Mas tipo, mano, saiu da cadeira do piloto, ela perde o target nessa animação. Quando você já tá sentando ali, no meio dessa animação de sentar, ela já recupera o target. Mas tipo, você saiu e voltou, a nave, ela se recupera.
E essa é a parte boa, certo? Porque assim, começou a levar dano, sai, volta. Cara, não seja apressado. Porque às vezes você tem muita pressa aqui, né, pra ir, mano, pra dar o bote ali. Isso pode causar algum tipo de bosta e resetar todo o progresso teu. É algo demorado, tenha paciência pra pelo menos você fazer uma vez, tá? Pra não precisar ficar refazendo mais nada, né, e esse tipo de coisa. Porque refazer isso daqui é uma bosta. Então, mano, faça uma vez só, certo? É a mesma coisa assim, vale a pena o esforço? Mano, não vale. Se você tá cagando pra isso daqui, cara, faz só os 3 níveis, vai embora, continua a missão ali de boa. Eu só vou fazer os 6 pra mostrar a recompensa final, porque ela é bem diferente da recompensa padrão mesmo, tá? A gente ganha uma boa quantidade de dinheiro ali. E também, tipo, vamos dizer que as falas ali, elas mudam um pouco, tá? Mas tirando isso, não é nada absurdamente, nossa, também incrível. Porque você fazer o desafio 5 e 6 é a coisa mais complicada que tu pode fazer aqui. Na moral, mano, é quase inviável. Na moral, eu não recomendo de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Cara, fala até pra usar comando se for assim. Mas se você não quiser usar comando ali e cagar tudo também, né? Esse aqui é o método que tu pode utilizar. Ficando com a nave parada ali no meio dessa estação espacial e ficar esperando as naves ali ficar rodeando o bagulho e explodindo. Então vai ser um senta e levanta da cadeira ali e já era, mano. E elas passam perto, passa batendo ali no... Como é que é? Na estação. E é isso o que a gente quer, tá? Por esse motivo que demora. Certo? Porque, mano, elas vão tomando dano, uma hora já era, né? Só vai. E é isso, mano. Calma, tranquilidade, sem pressa. Fica na moral, você entendeu? Que aos poucos ali, mano, elas vão ir morrendo sozinha, tá? E uma hora você, ó, fica filé na situação. Sobrou umas duas ali, a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Porque duas ainda dá pra enfrentar na moral, então a gente não tem tanta pressa. Então, pelo menos espere ali umas 3 morrer. Aí você dá um save por precaução ali, certo? E depois mete bronca. Opa, comecei a tomar tiro aqui. Sai. Pra não resetar ali a simulação. Aí a nave dá uma curadinha ali de leve, sozinha, tá? Aí elas perdem o target, depois elas recuperam o target. Esse é o esquema. Ó, tô em cima da linha ali, ó. É bom nem ficar muito. Sai, volta. Que a fuselagem foi pro caralho já. Então, mano,
É bom nem arriscar muito. Fica saindo e voltando rapidão. Só ter paciência, ter calma, tranquilidade. Não tenha pressa. E quanto mais pressa tu tiver, pior vai ser. Ainda tem nave ali pra dar com pau. Não é o momento de eu pegar e sair daqui, porque vai dar merda. Então vamos mantendo aqui, ó, na moral. Aí, ó, ela tá passando, tá batendo, uma hora vai morrer. Aí eu tenho a oportunidade ali de atacar. Demorou. Eu dou uns tirinhos ali, fico de boa. Ó, aquela ali já tá quase indo pras picas. Mas você tem que tomar cuidado, que começou a tomar tiro à toa também, já não compensa tanto. Ó, uma foi embora. Vamos ver a missão contando ali. Ó, sobrou 2 naves, tá? Então agora é o momento certo ali pra você pegar, dar um save por precaução, quase... Vai que dá uma merda, né, mano? Pode acontecer de dar uma bosta. Pelo amor de Deus, dá um save. Porque se der uma merda, tu volta ali pelo menos 2 naves e não precisa refazer todo o processo até aqui, certo? E agora sim a gente vai começar a caçada ali, porque 2 naves dá pra lidar de boaça, né? Já saí tomando bala ali, mas eu ainda tenho reparar. Então, né, tô na tranquilidade. Vamos dar uma volta longa aqui. Agora vamos atrás dela. Ai, carai. Não, as naves é chatona, mano. Tá, elas vão ficar enchendo o saco, tá? Target defeated. Alguma coisa aconteceu com a outra lá que foi pras picas. Acho que o meu aliado derrotou ela. E aí, dessa forma, a gente conseguiu completar o nível 6 de dificuldade aqui da simulação. Mano, é difícil, é demorado, não recomendo passar o 5 e o 6 na moral. Vai ser muito complicado, você vai perder a paciência, vai ser um saco, vai ter que tentar 1 zilhão de vezes, porque, mano, de primeira não vai passar nem ferrando, tá? Enfrentar aquilo ali de boaça, mano, não dá não. Eu tentei, mano, é chato, já vi que não ia dar. Aí a gente partiu na base das estratégias, né? Que a gente tem ali pra utilizar falhas do game pra passar, tá? Não sei até quando isso vai durar, mas passamos. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuala to receive your final scores and your probationary assignment. Good showing in there, applicant. Beleza, e agora a gente só precisa pegar o elevador e voltar lá no comandante pra encerrar a missão. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Military used to have a pretty narrow view of where the best pilots came from. In their eyes, it was UC or bust. The creation of the Vanguard was an acknowledgement by the brass that maybe not all the galaxy's greatest pilots went through a UC flight school. So it's the Vanguard's job to find them and get them to fly for us. MAST is short for Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. From here, the 3 co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable, most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable.
Me? 6, 7 years now? Was a recon squad commander in a former life, so it wasn't too big a jump bossing around foreign pilots instead. But Vanguard's been a quality assignment. Meet new people, judge them on a series of diverse criteria, get them out there helping people who need it. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? I like the fire, applicant. Let's get into it. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness. 2 traits the Vanguard values highly. Your physiological results are, that's odd. The system couldn't get a read on you. You get your kicks flying too close to stars? Because you're putting out some interesting radiation. Don't worry though, it's not going to affect your score, it's just, different is all. But, where were we? Oh, you found the debug system in the simulator. Nicely done. Curiosity and resourcefulness are skills our recruits need. Now, how'd you do against your foes? Tier 6. You cleared Tier 6. No one clears Tier 6, even with the debug tools. You should be damn proud of yourself. I've never seen someone reach that tier. That's incredibly impressive. So then, looking at your results as a whole, and factoring in that you managed to utilize all the tools at your disposal, once you've successfully completed your probationary mission, you could have your UC citizenship after only just 3 years. Guess a top 99th percentile piloting score will do that. Plus a hefty signing bonus to boot. Not gonna get a better offer than that. 3 years? Oh, that's incredible. For some, it can take as long as a decade. You should be incredibly proud. Sounds like you're just the type of pilot the Vanguard's looking for. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Fantastic. Then just follow me. O pessoal ali ficou impressionado. A gente tem umas mudanças no diálogo ali, né? Tipo, o padrãozinho seria uns 10 anos, mais ou menos. Aí mudou pra 3, tá ligado? A recompensa no final vai ser maior também. Mas é só essas coisinhas leves que muda aí em relação, né? A essa parte do desafio extremamente chato de fazer, né? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra Et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? No major settlements on Tau Ceti. No real active industry either. Doesn't make for a big target. It's got the potential to be a pretty quiet trip.
but there's a reason they wrote, "Here be dragons" on the map edge. So if it were me, I'd hope for the best and arm for the worst. And if for some reason you do run into trouble, don't forget, it's your job to protect those who need it. So, you ready to head out? That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra Et Ultra. Beleza, pessoal, concluímos a missão, recebemos ali 44 mil de adiantamento, né, entendeu? Fazendo tudo dessa forma aqui, vocês vão conseguir a recompensa boa ali no final, né? Iniciamos a próxima missão, mas fica para outro vídeo. Valeu, falou!